Hi Scott, can you teach me some Tamil today? Of course. Let's start with simple daily sentences. நீ எப்படி இருக்கிறாய்? What does that mean in English? It means how are you? How do I reply? நான் நன்றாக இருக்கிறேன். It means I am fine. I am going to work. In Tamil is நான் வேலைக்கு போறேன். What about past tense? நான் வேலைக்கு போனேன். I went to work. Future நான் வேலைக்கு போவேன். I will go to work. How do I say you must study? நீ கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும். That means you must study. What about you should study? நீ படிக்க வேண்டும். This is softer, like advice. Some daily use sentences. I am hungry. எனக்கு பசிக்கிறது. I am tired. நான் சோர்வாக இருக்கிறேன். I don't understand. எனக்கு புரியவில்லை. How to say where are you going? நீ எங்கு போகிறாய்? How to say what are you doing? நீ என்ன செய்கிறாய்? Hey, let's try to translate this. I'll call you tomorrow. நான் நாளை உன்னை அழைப்பேன். Wow, this is interesting. Tamil grammar is different from English. Yes, but if you practice daily, it becomes easy. Thank you for teaching me. You are welcome. Practice every day.